Bonjour à tous. Nous sommes ici ensemble pour la remise de la feuille de route de la recherche scientifique amont dans le domaine de l'aéronautique. Ravi d'être avec vous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure et ensuite on aura le plaisir d'avoir la visite, normalement si tout se passe bien, du ministre Philippe Baptiste à notre stand vers 11h30. Donc restez bien jusqu'à 11h30. Remise de la feuille de route aéronautique qui a été souhaitée et lancée par 3 ministères, 3 directions générales. Et je passe sans plus attendre la parole à Bruno Saint-Jean, ONERA. Merci beaucoup d'être présent. Et donc, voilà, avec grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, les représentants des ministères de la recherche, de l'innovation, du ministère des armées, du ministère des transports, les 3 directions générales ou délégations générales de l'armement, de la recherche, de l'innovation et de l'aviation civile ont confié à l'ONERA il y a un peu plus d'1 an une mission ambitieuse de piloter et de coordonner un travail collaboratif des forces de recherche scientifique nationales impliquées sur le domaine aéronautique civil. C'est une mission dont l'importance est renforcée dans un contexte où les 3 prochaines décennies verront une profonde évolution du secteur de l'aviation commerciale, évolution marquée par des objectifs ambitieux de décarbonation des aéronefs et des opérations, et dans un contexte international que l'on sait de plus en plus compétitif. Il est dans les missions de l'ONERA de construire des ponts entre la recherche scientifique la plus amont et la recherche appliquée la plus aval, couvrant l'ensemble des niveaux de TRL. La filière française est très structurée grâce au CORAC, qui produit en particulier des feuilles de route technologiques pour le développement des futurs aéronefs et de leurs composants. Il n'en va pas de même pour la recherche amont. On le sait, elle est très riche par la diversité de ses acteurs, elle est structurée la plupart du temps par discipline scientifique plutôt que par technologie cible. Et une telle organisation est parfaitement compréhensible puisque ces activités de recherche amont peuvent irriguer des domaines très variés autres que celui de l'aéronautique. Et on est très bien placé à l'ONERA pour savoir effectivement qu'en matière de diversification, d'autres secteurs profitent de nos travaux, en particulier celui de la santé. Un dialogue fluide au sein de la filière aéronautique nécessite donc une connexion entre ces 2 mondes que seul un organisme de recherche comme l'ONERA pouvait assurer, et nous en sommes honorés. Nous avons donc réuni autour de nous un premier cercle de plus de 25 acteurs, organismes de recherche, universités, écoles, pour aboutir à une vision concertée des grands enjeux et verrous scientifiques pour l'aéronautique afin d'éclairer la puissance publique sur ces sujets de recherche les plus importants à soutenir pour préparer l'avenir de l'aéronautique française. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer, grâce à l'implication sans faille de l'ensemble des acteurs concernés, que je souhaite vivement remercier, que cet exercice est arrivé à son terme. J'aurai l'honneur, dans une petite heure, de remettre le rapport au ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, rapport encore provisoire sous sa forme et qui répond, j'en suis persuadé, aux 3 grands attendus exprimés dans la lettre de mission d'avril 2024 que je reprends. Une synthèse des compétences nationales à date et d'une vision des forces et faiblesses de la communauté scientifique, une cartographie des verrous scientifiques de premier ordre sur une déclinaison des enjeux clés, des recommandations partagées pour la recherche scientifique amont dans le domaine aéronautique civil, y compris dual. Pour terminer, je souhaite adresser mes sincères remerciements aux représentants de la DGRI, de la DGA et de la DGAC qui ont accompagné l'ONERA dans la coordination de cette mission. Et bien sûr, remercier les équipes de l'ONERA, Anne, Philippe, Thierry, notamment, qui ont piloté et coordonné cette action au nom de l'ONERA. Je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Philippe Baumier, directeur des programmes aéronautiques civils de l'ONERA. Bonjour, messieurs les représentants, les délégués généraux de la DGRI, la DGA, de la DGAC, chers collègues, mesdames et messieurs. J'ai eu l'honneur de coordonner cette mission avec ma collègue Anne Tanguy pendant les 12 derniers mois. Et j'en ressors avec une grande fierté de par la diversité et la richesse des acteurs de la recherche scientifique amont
d'intérêt pour l'aéronautique, richesse qui est sans doute encore plus importante que ce que j'avais pu imaginer au démarrage de cette mission. Alors, je ne vais pas vous infliger la lecture des plus de 370 verrous scientifiques que les scientifiques ont recensés au cours de ce travail collaboratif. Je vais juste essayer de vous donner un avant-goût de ce que vous pourrez trouver dans le rapport qui a été fait, dans sa partie synthèse essentiellement, les détails pouvant être trouvés bien entendu dans les annexes qui contiennent la complétude de la contribution des différents acteurs. 24 grands enjeux scientifiques d'intérêt pour la filière aéronautique. C'est le résultat de la synthèse que nous avons pu faire. Pour arriver à donner un petit peu de relief à cet exercice, nous avons, quand je dis nous, c'est l'ONERA, mais en coopération avec les trois tutelles, DGRI, DGA, DGAC, synthétiser ces 24 verrous en 5 grandes problématiques que je vais rapidement évoquer avec vous tout de suite. La première grande problématique, c'est l'aéronef dans son environnement, les impacts et les contraintes. Alors, environnement au sens environnemental, sciences du climat, mais environnement également au sens du système de transport aérien dans sa globalité, environnement au sein de la capacité industrielle nationale et les capacités de production. Deuxième grande catégorie, la propulsion et les concepts d'aéronefs innovants. Il n'y a pas d'avion sans moteur. Nous avons vécu pendant plusieurs décennies avec le même type de carburant, le kérosène, des motorisations finalement assez classiques, même s'ils ont beaucoup évolué. Il y a énormément d'enjeux scientifiques si on veut atteindre les objectifs de décarbonation complète à l'horizon 2050. Troisième grande catégorie, la modélisation physique et l'expérimentation. De nombreux verrous scientifiques ont été recensés pour arriver à finalement tirer le meilleur parti à la fois de la simulation numérique et de l'expérimentation, le tout aidé par les sciences des données et en particulier, bien entendu, l'intelligence artificielle. Quatrième grande problématique, qui est également une discipline scientifique, ou qui sont des disciplines scientifiques à part entière, les matériaux et structures de l'avenir. D'énormes enjeux ont été recensés dans ce domaine-là. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de verrous scientifiques rien que sur cette thématique-là, pour concevoir des matériaux de plus en plus légers, des matériaux de plus en plus résistants, qui sont capables d'opérer dans des milieux de plus en plus contraignants en termes de température, par exemple, ou de pression. Et enfin, dernière grande problématique, celle des interactions homme-système dans un contexte d'automatisation de plus en plus importante des aéronefs, quel que soit l'aéronef, avec un objectif bien entendu d'efficience, mais également un objectif de sécurité. Alors, l'étape suivante pour nous a été d'essayer de prioriser l'ensemble des verrous scientifiques et de ces enjeux, ce qui n'a pas été, je ne vous le cache pas, un exercice facile. Donc nous avons pour ça défini un certain nombre de critères. Et sur les 24 enjeux scientifiques, grands enjeux, il y en a 12 qui nous ont semblé avoir une importance un peu plus marquée. Alors je ne vais pas vous les détailler, mais peut-être juste vous donner quelques exemples de thèmes derrière lesquels des grands verrous scientifiques ont été recensés. Dans des domaines aussi variés que, exemple numéro 1, l'impact de l'aviation sur le climat,
avec toutes les incertitudes que l'on a encore actuellement au niveau scientifique sur les effets dits non CO2, hein, notamment les traînées de condensation des avions, dans quelle mesure elles impactent le réchauffement climatique. Il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine-là. Autre exemple qui a émergé, celui du bruit et donc de la réduction des nuisances sonores. Alors à la fois réduction des nuisances sonores à la source au moyen de technologies de plus en plus avancées, mais également réduction de la gêne sur les populations, puisque finalement le lien entre les deux, c'est-à-dire le bruit à la source et la gêne, est un sujet qui reste encore pas complètement bien compris, et donc on a encore pas mal de travail à faire sur ce sujet-là. Un autre exemple dans un domaine complètement différent, que j'ai déjà un petit peu évoqué, celui de la combustion et de la modélisation de la combustion turbulente notamment, dans un contexte où les avions de demain embarqueront une variété de combustibles qui va être assez différente. Sans parler de l'électrification, j'ai en tête les biocarburants, les électrocarburants, peut-être à plus long terme l'hydrogène. Pendant des décennies, nous avons développé des modélisations pour la combustion du kérosène. Aujourd'hui, il est vraiment très important de travailler sur ces nouveaux combustibles, comment modéliser leur combustion et comment connaître avec précision les émissions issues de ce processus de combustion, puisqu'ils ont un impact important pour beaucoup de thématiques scientifiques. Je parlais tout à l'heure de l'enrichissement des modélisations et des phénomènes physiques grâce aux techniques de l'intelligence artificielle. Alors je ne dis pas aux techniques émergentes de l'intelligence artificielle. Les techniques, elles sont là. On les utilise tous les jours. Mais il est certain qu'elles révolutionnent la façon dont on travaille. Et il y a encore beaucoup de verrous scientifiques à lever pour en tirer pleinement le bénéfice. Et c'est un domaine qui va aller, je pense, qui va déjà très très vite, et qui va continuer à aller très très vite. Et il est extrêmement important de soutenir ce domaine-là pour les besoins de l'aéronautique civile. Matériaux et structures, alors je pourrais en parler, enfin Anne en parlerait beaucoup mieux que moi, mais on pourrait en parler longuement. Je vous citerai juste la thématique de la recyclabilité des matériaux. Quel que soit le type de matériaux métalliques ou matériaux composites. Ce n'est pas uniquement une question de technologie ou de filière industrielle de recyclabilité. C'est aussi des connaissances scientifiques très pointues pour arriver à comprendre comment et pourquoi un matériau qui a déjà vécu, qui présente des impuretés, peut ou pas être réutilisé pour l'aéronautique ou dans un autre contexte. Ça nécessite des modélisations multi-échelles, depuis les plus petites échelles, l'échelle atomique, jusqu'à l'échelle de la structure. Et là, il y a aussi beaucoup de verrous scientifiques à lever pour atteindre cet objectif-là. J'en citerai un dernier, les interactions homme-système, une thématique dont j'ai déjà parlé. Il est très important de bien comprendre la réaction de l'être humain en face de ces nouveaux systèmes, de ces nouvelles machines, dans un but de dialogue, dans un premier temps, entre les hommes et ces systèmes automatisés, pour atteindre de façon ultime quelque chose qui pourrait ressembler à du partage d'autorité, à de la prise de décision collective. Mais on n'y est pas encore aujourd'hui. Et donc là encore, nous avons identifié, alors dans des domaines qui sont connexes, qui ne sont pas du tout, uniquement liés au secteur aéronautique, hein, mais qui les sciences humaines, hein, par exemple, mais qui peuvent avoir des retombées extrêmement importantes pour l'aéronautique, que ce soit pour les pilotes ou que ce soit pour le contrôle aérien. Bon, je pourrais en citer bien d'autres, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Vous trouverez la complétude de nos réflexions dans ce rapport. Et je laisse la parole à Anne pour vous parler des acteurs. Merci Philippe. Donc très rapidement, en tant que co-animatrice de l'élaboration de cette feuille de route sur la recherche scientifique amont pour l'aéronautique civile, je voudrais donner quelques informations sur l'écosystème de recherche français dans ce domaine.
Donc, cette feuille de route a été élaborée avec la contribution décisive de 25 institutions de recherche aux côtés de l'ONERA. Donc, tout le monde connaît ici, je pense, l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, qui est un organisme national de recherche qui, en plus de mener ses propres recherches de pointe au sein de ces 7 départements, a pour vocation de faire le lien entre les laboratoires de recherche académique et la recherche industrielle. Alors, au cours de ce travail, nous avons été amenés à faire un bilan de l'écosystème national qui participait aux recherches sur l'aéronautique civile. Et nous avons trouvé d'abord plusieurs réseaux qui associent les laboratoires de recherche et les industriels et qui permettent de paver l'ensemble des régions françaises. Donc on peut citer 3 fédérations de recherche CNRS, 3 pôles de compétitivité, des clusters ou des réseaux de type associatif dans chacune des régions, 2 instituts de recherche technologique. Et puis aussi, nous avons dénombré, en étudiant les financements sur projets de recherche de l'Agence nationale de la recherche, 300 laboratoires publics de recherche et près de 500 entreprises nationales ayant participé à un de ces projets de recherche amont en lien avec l'aéronautique. Donc, un de ces projets, c'est 600 projets de recherche qui ont été financés par l'Agence nationale de recherche depuis 2010. Pour un budget qui est à peu près d'1/6 de l'investissement européen sur cette même thématique au sein des projets H2020 et Horizon Europe. Alors, voilà, ça fait quand même pas mal d'acteurs. Donc, parmi les 300 laboratoires de recherche identifiés, 50 laboratoires ont une activité récurrente sur ce sujet depuis 2010. Hein, donc, c'est des acteurs, c'est pas juste l'affaire d'un jour, quoi. C'est des acteurs récurrents de cette thématique. Et parmi ceux-ci, 25 d'entre eux donc, ont mené, à côté de l'ONERA, l'élaboration de cette feuille de route. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de citer les 25 institutions, ça va peut-être être un petit peu long. Elles sont remerciées dans la feuille de route. Donc, bon, peut-être très rapidement. Non, on va passer. Ouais. Donc, l'équipe ainsi formée a fait appel à la contribution de plus de 150 acteurs qui a permis de mettre en commun leur analyse de verrous scientifiques à lever dans le but de faire progresser de façon ambitieuse et coordonnée la décarbonation de l'aéronautique. Ce qui veut dire que dans la recherche nationale, on peut jouer collectif, on peut travailler ensemble, même si on est très nombreux, et espérons qu'on sera encore plus nombreux dans les années à venir. Voilà. Merci. Alors pour conclure, Anne et moi avions trois vœux à formuler quant à l'utilisation de cette feuille de route. Alors nous souhaitons évidemment que cette feuille de route apporte un éclairage à la puissance publique, hein, donc aux directions générales qui nous ont confié cette mission, et qu'elle puisse être utilisée pour mieux orienter les recherches nécessaires dans l'écosystème national dans les années à venir. Première utilisation auquel nous tenons beaucoup. Deuxième vœu et deuxième utilisation, les acteurs eux-mêmes, les scientifiques eux-mêmes. Je pense qu'il est intéressant et même important que l'ensemble de la communauté scientifique d'intérêt pour l'aéronautique s'empare de ce document, de ce qui a sorti la réflexion collective, pour susciter encore davantage de synergie entre les équipes, hein, puisque peut-être vous l'avez remarqué, le nombre d'acteurs est extrêmement important, disséminés sur l'ensemble du territoire. Certains se connaissent, d'autres se connaissent moins bien. Je suis certain qu'on peut être encore plus efficace en termes de synergie. Et puis le troisième vœu, c'est que cette mission puisse apporter encore davantage de dialogue au sein de la filière. Quand je parle de filière, je parle de connexion entre
le monde scientifique et la recherche scientifique publique amont, et puis les industriels, la recherche plus technologique et ces feuilles de route qui sont développées dans le cadre du Conseil pour la recherche aéronautique civile, du CORAC. Et je suis certain que la connexion entre les deux est extrêmement importante et on espère que nous pourront contribuer, grâce à cet exercice collectif, à atteindre ces trois objectifs. Voilà. Voilà pour les 3 vœux. Je ne vais pas en dire davantage, si ce n'est remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs. Anne et moi avons pris un réel plaisir à discuter avec vous, à coordonner l'ensemble des activités et à travailler ensemble pour une meilleure connaissance réciproque et pour le bien de la recherche scientifique française dans l'ensemble du territoire. Merci à toutes et tous. Merci Anne, merci Philippe. Donc, on vous l'a dit au début, maintenant on ouvre une parenthèse en attendant l'arrivée de Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour la remise du rapport. Et on va basculer sur un autre volet de recherche, cette fois-ci sur une recherche internationale. Donc, merci à tous les deux. Et si on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc il y a 2 minutes d'entracte, visiblement.
Ok, le décor étant planté, on va pouvoir passer à la partie internationale de la matinée. Et donc, on va maintenant passer à l'anglais. Ladies and gentlemen, it's my pleasure here to welcome you as IFAR chair, and which of course I will introduce. And before leaving the room to a panel of distinguished guests, and of course as ONERA chair and CEO too, this morning, this part of this morning will be dedicated to an introduction to the collaboration we have set with ICAO. So a few words before about IFAR. IFAR, as you can see here, is a network throughout the world which regroups 26 public research centers throughout the world, large contribution from Europe. You can see on the top left side that we have an important part of North America representative. You can see, for example, on the top right part that we have also representative from Asia, we have representative from India, from South Africa. In fact, IFAR is a global, worldwide network, and I think that one of the things that attracted ICAO to a partnership between IFAR and ICAO. You can see here the four main pillars of IFAR. I'll let you read them. I won't describe them entirely. One of these big pillars we are convinced is important for us and for our future is our young scientists. We have developed a network called IFAR ECN, Early Career Network. And you can see on the picture below the fact that for the last Bourget 2 years ago, we invited here about 40 young scientists coming from 19 different countries, which made presentations here concerning the work they had done together. So, as I said, one of our two main partnerships we have, the other one being with ICAS, the International Congress Organization, is with ICAO. And you can see here there was a declaration of intent signed in November 2020 and an MOU signed in Montreal in April 22. The first collaboration, the first concrete demonstration of our collaboration was about ATM, air mobility study. A group worked for several months, maybe 2 years, and produced a report which was delivered to ICAO in March 2023. It seems that ICAO recognized the value of the work done because since then our scientists are contributing in ICAO's activity on this field. And you can see on below on this slide that we have launched recently a second collaboration, which is called Digitalization in the Certification Processes. It started a few months ago. You can see here the different phases which are planned. I will not read that. We are working on this for 2 years. We estimate the work time will be 2 years. And the work performed under the IFAR umbrella is co-led by NSA in Canada and ONERA in France. The next meeting will be tomorrow in Neuilly Center of ICAO. And I will now leave the floor to my colleagues and panelists who will come after me. So you will see the panel will be animated by Ibrahim Himer. Ibrahim is Vice President of NRC in Canada. He's the Vice Chair of IFAR and the former Chair of IFAR, by the way. With him will be Marcus Fischer from DLR and, of course, an IFAR board member too. And our three guests will be Alain Leroy, Chief Engineer and Safety Advisor at EASA in Europe, Safety Agency. Christian Schleifer, who is the chair of the ICAO Group on Innovation, and Jérémy Guerra, who is Deputy Director for Certification at Dassault Aviation. So please, I leave you the floor here, and if you want to join the tram, thanks for your attention.
Thank you very much. First, I want to thank Honora for creating this opportunity. It's my second time to be here in the Paris Air Lab, and it's a real pleasure for me to be back here with these esteemed colleagues today to discuss a very important topic. If you can go actually in one of the slides, maybe I'll just start saying there is no other industry that embodies regulation and innovation like ours. You know, in my other job, I work with the automotive sector, for example, and if you just pull a bit of a contrast with that, you know, every product in aerospace has to go through a regulation before it actually flies, just to maintain our impeccable safety record, as we all know it. So the question today here is, how do we actually streamline this innovation pipeline in order to accelerate the innovation products that comes to market? And the core of it is collaboration. And Bruno just talked about an example of how ICAO and IFAR have collaborated in that space on urban air mobility. And today we are really fortunate to have distinguished members here that represent the various aspects of that innovation pipeline. So maybe the way we're going to do it is we're going to do a quick lightning round of your comments about collaboration being not as an option but as a foundational. From your perspective, we can just go 2 minutes each all around, and then we'll come back to the more substantive topic. So maybe I'll start with you, Marcus. You work for the German Federal Aerospace Research Center, or DLR, and I'm sure you collaborate a lot, quite a bit, with the industry and regulators. Maybe I'll just start with you. What's your opinion on that? Yeah, very short. Thanks, Ibrahim. As you pointed out, collaboration is not just an option for us, it's really key. And if we are thinking today that we have to be much faster, the design cycles have to be much faster, the time to market of all the developments of all the products has to be faster, then collaboration from the beginning, from the first design sketch, is for us key. 2 minutes. 2 minutes, right on. So maybe I'll just go to Kristen right next to Marcus. ICAO obviously collaborates across the pipeline. Exactly. Good morning, all. Yes, ICAO was known to be behind the curve, and it was a mandate for us to develop something to be on top of the curve and to make sure that we are embracing innovation as it happens as quick as possible. For that reason, ICAO just published and just developed the policy on innovation and how we treat innovation internally and externally. And that has some tools, which I want to come later on how we are watching innovation and the development of technology in order to start exactly on time with the regulatory process and to have it on time so that we are not losing any more time on that and the implementation goes as fast as possible. I can certainly attest to that. Alain? Alors, from a EASA perspective, as a regulator, you could say, why do we talk about innovation? Because we have to learn, and how to learn through partnership. So for us, what is very important in EASA is to build partnership with industry, much ahead of certification, much before, but also with research institutes, with the research community. Why do we do so? To learn, to better prepare the future, to make sure that certification, when industry comes to certification, we know what we're talking about jointly because of this early cooperation. Research, innovation, industry, aviation community at large. Thank you. Merci. Jeremy, maybe I'll come to you for the end. Thank you for having me here. So I will not deny what the people around the table will have said, because of course collaboration is the key. And even more when we are introducing new technologies, we have to anticipate as more as we can to be able to build a framework to certify it at the end of the day. And collaboration is very important, but I would even use co-constructions early on to define this framework and to be able to certify as soon as possible and in the most efficient way to fulfill everybody's goals, because we all have different goals around the table, but at the end of the day we want to introduce something new in the market. So collaboration is really the key, yes. Yeah, it's we at least this warms up that all of us in a way
we all believe that collaboration is a key factor for what we do, but each of you actually touches on the various aspects of innovation. And you know, the next round, maybe what I would like to hear a bit more is, from your perspective, maybe I will start with you, Jeremy, because you drive the need. You drive the need. I don't know if the mic works. The product development need, the requirements is what I mean. The market need comes from industry. Maybe I'll start from you with a bit more substantive question. How can we better synchronize regulatory frameworks with technological advancement in aviation? How can we move faster? It's another quick question. Yeah. Yeah. So again, I will go back to anticipation. Work early on all together. And one of the examples I would use is the European Concerto project we are leading, which is trying to work all together with different stakeholders in the aviation world to define some criteria to be able to map the maturity of new technology as well, in terms of certification, but also technological at the same time, so that we define a pace to introduce the new technology on the market, having defined either the technology and the certification aspect. So it's really the key to collaborate and build that. And another benefit, which is not direct, but I feel it's very important, is to know each other. Because working together, we know each other, we know the goals, and then we're able to work faster because we know the expectation of each other on the table. Anticipation and knowing each other is the key. Yeah. Okay. Maybe just I'm going to stay with you a little bit before we bring in the other players here. You know, what are the barriers that you see today that didn't allow you, let's say, in the past? The barriers, the challenges, the difficulties that we need to overcome if we're going to actually, you know, cut down the innovation cycle a little bit shorter to meet market needs. What do you think is the big challenge in, you know, that the barrier that actually, you know, that we need to address collaboratively because you know, we have to know each other for sure. Yeah. One of the big challenges I feel is the fact that sometimes you go somewhere, but you don't really know everything. And I would take the example of AI, for example. It's a wide world of possibilities, but we don't really know where we're going. We still have to define what we want to do with it. But what we don't want is, because we don't know, define a fixed certification or regulation box. Within, we cannot go outside. We need to work more bottom-up and work together to build something that makes sense to be able to progress. So, yeah, unknown could be a barrier. Yeah, that's well said. Maybe let me come now. You know, industry drives the need, the market need, and then of course, as we said, we need to collaborate with industry. We understand the needs, as I think Alain that you just mentioned. What is EASA doing in order again to accelerate? Again, back to what we discussed, but to what we introduced, we want to work as early as possible with the industry to de-risk certification. That's really Concerto, as you mentioned, is a good example. In Concerto, we have developed what we call a CRL, Certification Readiness Level, from the concept to the certification. And what I want to introduce here is the continuum. Before certification, in certification, and it was always painful because we discovered very late what you developed. If we were lucky, it was okay, but most of the time it was new, so we were not prepared for. So we want to work from the very beginning, early collaboration through what we call innovation services, and using this CRL scale to assess jointly the level of maturity, not only from a design, but from operational, from maintenance future, from CONOPS perspective, so that we can really save time and be more efficient and reduce time for certification. De-risking, I think. De-risking is the key word for a new program. If not, we will never be prepared and we will be an obstacle to innovation, which we don't want to be. Okay, thank you. So, Jeremy said, well, we get to know each other. We need to understand where this innovation is coming from, generally non-standard areas. I think, Alain, you are highlighting we have to stay together, I would say, for the long haul throughout the product line. Let me bring ICAO, because ICAO, Christine, you just mentioned
innovation, you're opening up. ICAO is opening up. We sense that. You're opening up your doors. You're bringing us, IFAR, into the mix. But let me ask you then, how is ICAO changing in order to accelerate, this innovation in a world that actually is moving faster? Urban air mobility, sustainable aviation. We can go on and on. Yeah, good question. Actually, our policy has a couple of tools. One tool is that we are sharing this information, and don't forget, we have to bring 193 states with us. So it's a global framework. It's a little bit different. Next is that we are listening to R&D, to the researchers. We are listening to the industry. We have a so-called industry consultative forum. They are giving us strategic advice. So we are listening before we're making giving the direction. And all that, and actually you mentioned something also very important. We have to work together. We have also to build trust, because innovation is happening not at the regulator part. So we are trusting the R&D part. We are trusting the industry to give us that. And that's all then going into the so-called, we have a tool, it's just called differently, standardization roadmap. So we are knowing, let me give you the example of a hydrogen aircraft. Hydrogen-powered aircraft is in this standardization roadmap, and we are looking at the technical readiness level, the same again, just a different word, and see when the gate is starting to open and see, oh, now it's a good time that we start, what kind of regulation do we need? Because we also need to see, not everything needs a regulation. We have to be very clear on what needs to be regulated, what needs to have a global frame, and what's also affected from it. So it's not only the aircraft having hydrogen, it's maybe also the firefighting requirement on an airport. So all of that starts then triggered to develop this work program to make hydrogen a reality in that. But that's already in the pipeline. But we are waiting for the technical readiness level to kick it off completely, And those are the tools are all ready for that. And that's how we see we can expedite this development process. That's excellent. Well, I'll summarize a little bit later, but let me bring in Marcus into the picture. We were just having a conversation on the side, Marcus. Research and technology organizations, government research and technology organizations like IFAR members that Bruno has showed, they tend to be uniquely positioned to actually implement the technology, test that out, build that trust. I think that Christian is talking about. What is your perspective on the unique role that an RTO such as DLR plays in order to accelerate this innovation to market? Yeah, I think not just DLR, but all the other research centers we are representing right now has in the end the role to span really between fundamental research and real application towards industry and economy. And that's why we have to think about, based on what Jeremy and Alain said, building up workplaces where we're starting, where first of all we understand what we want from each other and what, for instance, the aircraft industry is requesting in terms of top-level aircraft requirements, and how we are interpreting this, not just from research level, but also from authority level and standardization level, and starting then really from the beginning on to work jointly together in order to really shape really our research efforts. And for this, we have to create workspaces, we have to create the right form of contracts, we have to create the right form of tools, numerical tools, experimental tools, infrastructure, which we are jointly use. So really the target has to be much quicker, much precise from the beginning on. Yeah. Yeah, I think your point in a way, we take cues from industry, we take cues from regulatory environment to really invest and set up all the tools
set up all the investment and the infrastructure that's required. That's part of the collaboration and part of the trust, I think, that you just talked about. So thank you very much. I think we have about 9 minutes, and maybe we'll just go for another round. But let me emphasize this time the fact that I think, Jeremy, I'll come to your point. Some of the sources of innovation that actually drives aerospace into the future are not coming directly from traditional areas. These days you talk a lot about AI, you talk a lot about digitization. We think about even sensors that are remotely located, etc., that would help to improve our products. This is an air show for sure, but how do you bring this new innovation space into aerospace? Where do you think is the biggest challenge, and how is your company, for example, sourcing that out? Where do you go for it? Do you come to air shows like this, or do you actually work through the same sort of collaboration mechanism that you have, or do you have to create new channels? But we know the area we want to look into for sure, because it's part of the continuous research. But coming here and discussing with people from all the areas is also a way to investigate those new directions we want to go there. So it's the value of exchange between all the stakeholders of the aviation world. So there's no real rules, but again, exchanging and meeting people from different areas is very important for us to detect the new trends and what we want to work on. Okay. Continuous scan is what you're saying. So maybe just, I know we're running out of time, but I heard some of you say a few interesting words. What if you have one lasting word that actually resonates for you that would keep this fire, this flame of collaboration going at a time where disruption is everywhere and collaboration forces are being challenged? Maybe if you want to, I'll just open it up for any of you to jump and say a few words. Yeah, I think it would help if all of us, of course, brings a certain flexibility and, of course, willingness to look at each of our own behaviors, our own processes, to really enable this, what I mentioned before, really to realize this type of collaboration. Sometimes it's not so difficult. Sometimes I see it in my daily work that some of these things are not happening because some, let me say, not updated process are hindering us to do so. So if we are really bring all of us the willingness to cooperate, we can tune the system. Anybody else? Yeah, there are a lot of working groups working on that. So we really need the input to understand what the industry needs. And also very important, it doesn't end at the R&D. In the industrialization phase, we also need to implement that. And we need to support states to make these implementations. So this is also very important to create this environment where this can happen. This is not only the case when we implement that, that's also the case what kind of regulation we do. Performance-based regulation. Give the direction, give the level of safety. We never compromise safety. But make sure that the technology can still develop. Don't be too prescriptive. It's easier to say as it is at the end, but this is our aim, and that's where we want to go at the end to make that happen. To conclude, and I like your last sentence, don't be too prescriptive. I think that's a trap in which we've been falling regularly. And on this early cooperation, this common research agenda, this common innovation services, it is for this very purpose, to learn together, to develop new competencies, new knowledge, and to be more flexible. Because if we develop the same understanding of a new issue, we can really adapt our objectives, safety, on a performance and efficiency basis, which before we were not really good at doing. But today the challenge is working together, common research agenda, so that we can be efficient. And efficient means for a regulator, safety regulator, means to be performance-based, risk-based. And that's our common objective. Thanks.
I don't know what I would add, but again, we are back to knowing each other, knowing constraints, knowing goals of each other, and try to align with a common goal at the end. So I think we said everything. So. Well, I think you all sort of pointed out we work together. I think Jeremy, you wrote up the importance of getting to know each other, new players in particular, and I think we heard it from the regulators that we open up. We open up for innovation. ICAO does an innovation forum for those of you who does not know that, and I think it shows a demonstration to stay engaged early, a demonstration that I think is we are here for the long haul, a demonstration that we have to bring in people, other organizations together globally. It takes a lot of effort, and then I think to Marcus's point, I think the trust, the line of sight that this sort of collaboration has to bring for a research organization to invest and to grow and put those choices right is all well highlighted. Well, we are in a Paris Air Show. This is where you meet people, and this is where you actually continue to deepen that collaboration. I really want to thank these distinguished members here today for their time and effort. And one more time, I'd like to thank the Paris Air Show and the Paris Air Lab in general for us to be here today. Thank you very much. Thank you.